ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഗുരുവന്ദനം. ഗുരുർ ബ്രഹ്മ ഗുരുർ വിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുർ ബ്രഹ്മ ഗുരുർ വിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുരേവ ജഗത് സർവം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തോ വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തോ വാഗർത്ഥപ്രതിപത്തയേ ജഗതപിതരോ വന്ദേ പാർവതീ പരമേശ്വരൗ. ജഗതപിതരൗ വന്ദേ ജഗതപിതരൗ വന്ദേ വന്ദേ പാർവതീ പരമേശ്വരൗ പാർവതീ പരമേശ്വരൗ. ജഗതപിതരോ വന്ദേ പാർവതീ പരമേശ്വരോ. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ഗുരുജനങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നേപഥ്യയുടെ 15ാമത് കൂടിയാട്ട മഹോത്സവവും 15ാമത് ഗുരുസ്മരണയുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്.
2008 കൂടിയാട്ട മഹോത്സവം നേപഥ്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഡേവിഡ് ഷൂൾമാൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അശോകവനികാംഗം സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2008 കൂടിയാട്ട മഹോത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ 2 വർഷം കൊറോണയുടെ ദുരിതങ്ങൾ നിമിത്തം 2 വർഷം നമുക്ക് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ബാക്കി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും മുടങ്ങാതെ ഈ കൂടിയാട്ട മഹോത്സവം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ റിസർച്ച് കൗൺസിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് നീം എന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയാട്ട മഹോത്സവം നടത്തുന്നത്. ഈ കൂടിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്ന് പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും പുതിയ പുതിയ പണ്ഡിതന്മാർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേപഥ്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഈ വർഷം ഈ നീം പ്രോജക്റ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ വർഷവും പങ്കെടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പ്രൊഫസർ ഇഗാൽ, അതുപോലെ മയാൻ, ഹെംദത്ത്, എലേന, അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ സ്ഥിരം എല്ലാ വർഷവും പങ്കെടുത്ത് ഈ കൂടിയാട്ട മഹോത്സവം വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നേപഥ്യയെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. നേപഥ്യയുടെ ഒരു സന്തോഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഡേവിഡ് ഷൂൾമാന് നേപഥ്യയുടെ ചെറിയൊരു ഉപഹാരം നൽകുകയാണ്. അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഡേവിഡ് ഷൂൾമാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇനി എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒട്ടും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലരും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഉറക്കൊഴിച്ച് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉറങ്ങാതെ കണ്ടാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ഷീണം ഉറക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല നങ്ങ്യാർകൂത്ത് അല്പം ദൈർഘ്യമുള്ളതായതുകൊണ്ട് സമയം അധികം അപഹരിക്കുന്നില്ല. വേഗം ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ കൂടിയാട്ടമായിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളൊക്കെ അറിയാം. നിരന്തരം നേപഥ്യയുടെ കൂടിയാട്ട അവതരണങ്ങൾക്ക് വരുന്ന തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കിനിടയിലും വന്നിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫസർ ഡേവിഡ് ഷൂൾമാനാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് മുഴുക്കുളം കൊച്ചുകുട്ടൻ ചാക്യാർ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ KG പൗലോസ് സാറാണ്. സാറിനെയും പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാറിനെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ എല്ലാ വർഷവും നേപഥ്യ ഗുരുപൂജയോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തുക പതിവുണ്ട്. ഇത്തവണ കുരുക്ഷേത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ ശ്രീ നരേഷ് കീർത്തിയാണ് നടാങ്കുശത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്താൻ എത്തിയിട്ടുള്ള നരേഷ് കീർത്തിയെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നേപഥ്യയുടെ തന്നെ ഭാഗമായ ഡോക്ടർ സുധാ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. സുധാജിയെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മഹോത്സവം കാണാനെത്തിയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന മഹാപണ്ഡിതന്മാരെയും നാട്ടുകാരെയും എല്ലാവരെയും
ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Sri Margi Madhu, the Director of the Nepathya Kutiyattam Center, Mudikulam, Dr. David Shulman, Professor Emeritus of Hebrew University of Jerusalem, Dr. K.G. Paulose, former Vice-Chancellor of Kerala Kalamandalam, Dr. Naresh Keerthi, Professor of Ashoka University, Dr. Sudha Gopalakrishnan, who is attached to the India International Center, all of the dignitaries on and off the dais, members of the Nepathya family, connoisseurs and admirers of Kutiyattam, and all dear friends who have gathered here today. I am indeed greatly privileged in being invited here to preside over this today's program. Kutiyattam is the only surviving Sanskrit theatre in the world, which has been envisaged by the UNESCO as a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. It is said that full performances of this great art, which is almost always a single act taken from a multiple act Sanskrit play, may range anywhere between 12 hours to 150 hours, which may spread to many days. All of you are aware that this splendid art displays an aesthetic brilliance and great complexity. This art is a combination of ancient Sanskrit theatre with the elements of Kochu, an ancient performing art from the Sangam era, which has been recognized by the UNESCO as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. I am not at all deeply aware or well versed to the various nuances and subtleties of this ancient art form, and have been mostly attracted to the aesthetic brilliance of this art form, as I found that the sights and sounds of this art transcends us from a simple story from a mythology or an epic to various other dimensions, including touch with the elements of spirituality. I may share a few thoughts about the relationship between aesthetics and spirituality. Thomas Merton, the late contemplative Trappist monk, has observed that when we experience a work of art, like a symphony, a painting, a poem, or a play, etc., the first thing that happens, of course, is that we perceive the art through our senses, and what happens next is that the impression made on our senses is projected inwards, acting upon our imagination. He would say that such imagination should not be confused with the idle daydreaming faculty, but with what he meant in this context is a deep contemplative dimension of the mind, the same dimension in which the artist had conceived the work. True, deep and vivid experience of perceiving art is undifferentiated from the experience the artist has creating it. He has said that when art is working as it should, it turns the person beholding it into an artist, and the viewer, listener, or reader actually creates or recreates the work in their own imagination, which is a deep contemplative dimension of the mind. That this recreative act leads to new level of being, to new vistas of consciousness that had previously been unavailable to the person. As we engage with art, be it a painting, a poem, a play, a film, whatever, through this process of communion, understanding and recreation, our minds blossom and expand, and the intelligible world unfolds before us. In his seminal work, No Man is an Island, Merton has observed, quote, in an aesthetic experience in the creation or contemplation of a work of art, the psychological conscience is able to attain some of its highest and most perfect fulfillments. Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. The mind that responds to the intellectual and spiritual values that lie hidden in a poem, a painting, or a piece of music discovers a spiritual vitality that lifts it above itself and takes it out of itself and makes it present to itself on a level of being that it did not know it could ever achieve, unquote. So in Merton's view, the aesthetic experience, whether through creation or contemplation, mirrors that path of spiritual growth. The aesthetic experience and the spiritual experience function in essentially the same way, just at different levels. That is why he holds art to be of such critical feature of human experience, and when a work of art truly engages us, it acts as a gateway to the divine. The relevance and importance of culture to a society, polity, and economy need not be overemphasized. True culture
can indeed salvage us from the effects of pseudo-culture. An ancient art like Kutiyattam, which is externally on the plane of mythos, can sustain our true cultural sense and can enrich our inner being. Though traditionally Kutiyattam has been performed in Koothambalams attached to some traditional temples, with the great efforts of modern masters in this field, it could also be transposed to other venues like Margi Center, Simävivädam, Nepathya at Murikulam, etc. Dr. David Shulman, Professor Emeritus of Hebrew University, has rendered great efforts in the propagation and sustenance of Kutiyattam beyond the boundaries of our country. He has recently published a series of essays on Kutiyattam titled The Rite of Seeing, RITE. The title of the book is so apt, and for a layperson like me, even if one is not aware of the intricacies of this art form, one could be magnetically attracted to see Kutiyattam as a rite of seeing. Professor Mundoli Narayanan has authored a treatise entitled Space, Time and Ways of Seeing, the Performance Culture of Kutiyattam, and the said book explores the theatrical event as a phenomenon that comes to be in existence through a triangular relationship among the ways of being of the performers, ways of seeing, and the space which brings them together. Great efforts will have to be taken by all those interested in the field of art and culture to preserve and sustain this great ancient art form, and unless we expend our untiring energies in that regard, the future of this art may not be very bright. I hope and trust that the government and the cultural bodies of this land would focus more of their energies for upliftment and sustenance of this art form. Before I wind up, let me profusely offer my gratitude to Sri Margi Madhu and the organizers of this program in having invited me today. With these few words, let me wish all the best for today's program. Thank you. കൂടിയാട്ട മഹോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് ഷുൾമാൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Namaskaram Ilavakum. I have the honor tonight of inaugurating this 15th Nepathya's Murikulam Kutiyattam Mahotsavam, and this is part of the year of Gurusmarana, remembering Kochu Kuttan Chakyar, Padma Shri. I want to say that when we first came to Murikulam, it's a long time ago, it was in 2008. When we first came, we had the honor and the privilege of meeting and knowing a little bit Kochu Kuttan Chakyar. He was a wonderful man and a great artist. And I'm honored to be part of the Gurusmarana celebrations this year. It was very moving to see each of the actors and the drummers and the makeup artists offering their obeisance to the memory of Kochu Kuttan Chakyar. A very beautiful thing to see. It's always wonderful, a happy time to come to Murikulam and to see Kutiyattam. Amazing things happen on the stage, as all of you know. There's a very special quality about this year's Mahotsavam. So I'll just briefly explain, then I want to say a few words about the play in Malayalam. This particular Mahotsavam had to be postponed at least twice for various reasons. Not least because of the war in Israel, which made it impossible for us to come here as a group. So the mere fact that we are here tonight with a large group, the largest we've ever had, actually, that in itself is a reason to feel grateful and blessed. And in addition, we will be seeing tonight the first act of the Tapatisamvaranam. So this is a play, parts of which are not very often seen today. I think they're relatively rare on the Kutiyattam stage. And it's also the last piece of the Kutiyattam repertoire that the Nepathya troupe has been showing us over all these years, the last one that we have not yet
scenes. So you can imagine, for us, it's a very meaningful and exciting occasion. This isn't the last time we'll be here. We'll find ways to keep coming, but at the moment, we're grateful to be able to see this particular play. I read the play, the whole of the Sanskrit play, before coming. We'll be seeing only the first act, Onnamangam. But it's a very remarkable play. For those of you who don't know it, I recommend that you read the whole play from beginning till the end. And there are very amazing and surprising elements in it. It's a wonderful play, and the fact that we'll be seeing the first act in the next 9 nights, that's a great gift to all of us. I want to say a few words, a few sentences in Malayalam, with your permission. Yangal, Itavana, Muri Kulattu, Yeti Irukinade, Valya Prekshaka Sangham Aitane. ഇതുവരെ കാണാത്തതും ആസ്വാദിക്കാത്തതുമായ താപതിസംവരണത്തിൽ ഓണാം അംഗം അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ ആകാംക്ഷ ഉണ്ട്. നെപഥ്യയിൽ ഇതുവരെ പ്രദർശിപ്പിച്ച നാടകാവതാരങ്ങളിൽ ഈ കാണാത്ത ഇനം ഈ തവണ കാണാൻ പോകുന്നത്. Tapatisamvaranam ഒന്നാം അംഗത്തിൽ കരുണാഭരണത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാത്രധർമ്മമുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു സുപ്രധാനമായ ശാസ്ത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിദൂഷകൻ പറയുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രം എന്താച്ചാൽ അത് പ്രഹേളിക പോലെ ഒരു പ്രാകൃത ശ്ലോകം ആണ്. ആ കരുണാഭരണത്തിൽ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ കാമ്പായ ഒരു രഹസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നായകനായ സംവരണനെ പോലെ നമുക്ക് ഈ എഴുതിയത് വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ അന്തരർത്ഥം തീർച്ചയായും മനസ്സിൽ ആക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നാം അംഗം സമാപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് അതിൻ്റെ പൊരുളിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം. I want to finish, as is customary, with a shloka of Ashirvadam, blessing. And I'm going to recite and explain just very, very briefly the last shloka of this play, the Tapatisamvaranam play. At the end of the play, Samvarana, the king, he offers this following Bharatavakyam. Anyonyam jagatam apaka virasa murchantu maitri rasa sangrihnantu gunan kavehi kritadhiyam Matsaryavandyadhiyaha Vishlishyad Vishayanushanga Kalushi Bhava Ghanashyamale Bhaktir Me Paripachyatam Aharaha Shreyaskari Shridhare. What it means is Anyonyam Jagatam Mapaka Virasa Murchantu Maitri Rasa. May the flavors of Maitri, friendship, and magnanimity, may they take shape, solid shape before us, and overrun or destroy any unripe, bad tastes that might be in the world. Sangrihnantu gunan kave kritadhiyam matsarya vandya shriya dhiyam. And may those intelligences which are free of envy or jealousy, Mahatsarya, for what others have done, may those intelligences adopt, praise, understand the virtues of this poet.
Vishlishya Vishayanushanga Kalushi Bhava Ganashyamale Bhaktir Me Paripachyatam Aharaha Shayaskari Sridhare. And may the feeling of love that I have, that we have for Sridhara, Lord Vishnu, which brings blessing, Shayaskari, may it ripen from day to day, every day, and then the next day, and the next day. May this feeling ripen, a feeling whose emotional heart is somehow separating ourselves from the chaotic, unhappy world in which we live every day. May our bhakti for Sridhara, Ghana Shyamale, is dark as a monsoon cloud. May our love for him constantly grow from day to day. Thank you. കൊച്ചു കുട്ടൻ്റെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിനായിട്ട് ഡോക്ടർ Keerthi സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഡേവിഡ് ഷുൽമാൻ, ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ്, ഈ വേദിയിലുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നരേഷ്, ഒപ്പം എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാറുള്ള നമ്മുടെ സുധാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാ കൂടിയാട്ട മഹോത്സവങ്ങളും
നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹോത്സവങ്ങളും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവിസ്മരണീയങ്ങളായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. ഈ കൂടിയാട്ട മഹോത്സവവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് പത്മശ്രീ മുഴിക്കുളം കൊച്ചുകുട്ടൻ ചാക്യാരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നതാണ്. അനുസ്മരിക്കാനാണെങ്കിൽ ധാരാളമുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ എൻ്റെ അനുസ്മരണം ഒതുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, നേപഥ്യ എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന, പൂർണ്ണമായി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മഹാനായ ഒരു കലാകാരനാണ് കൊച്ചുകുട്ടൻ ചാക്യാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് മാധവ ചാക്യാരുടെയും അതുപോലുള്ള അന്നത്തെ വലിയ ആശാന്മാരുടെ എല്ലാം ശിഷ്യത്വത്തിൽ കൂടിയാട്ടത്തെപ്പറ്റി, കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ എല്ലാ അഭിനയ രീതികളെ പറ്റിയും നന്നായി പഠിക്കാനും അത് പ്രയോഗിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് അവസരങ്ങളുണ്ടായി എന്നതാണ്. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഏതാണ്ട് കലാമണ്ഡലത്തിൽ കൂടിയാട്ടം പൊതുവേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് 1964 70 അതിൻ്റെ ഫലം നമ്മൾ കാണുന്നത്. 80 ഏതാണ്ട് പാരീസ് സന്ദർശനത്തോടുകൂടി അതിൻ്റെ ആ വൈജയന്തി അതിൻ്റെ പരമമായ അവസ്ഥയിലെത്തുകയും പൈങ്കുളം നമ്മെ ആകസ്മികമായി വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൂടിയാട്ടം പോകുക എന്നൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അപ്പുക്കുട്ടൻ സാറാണ്, അദ്ദേഹം കൂടിയാട്ട കലാകാരനുമല്ല, ഒന്നുമില്ല, കൂടിയാട്ടത്തിനെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച, ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം മാർഗിയിൽ കൂടിയാട്ടം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ആ കൂടിയാട്ടമാണ് മാർഗിയാണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ വയ്യാത്തത്ര വലുതായൊരു കൂടിയാട്ട അനുഭവം നമുക്ക് നൽകിയത്. അത് ആശ്ചര്യചൂടാമണി എന്ന നാടകം, ഈ നാടകം ഏതാണ്ട് 108-110 ദിവസങ്ങളായി, അത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരു ദിവസം ഒന്നൊന്ന് അഭിനയിക്കുക. അതൊരു ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് അത്ഭുതം തോന്നും. ഞാനന്ന് ചില വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അവിടെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുഭവം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഈ 110 ദിവസങ്ങളിലായി ഒരു നാടകം, 7 അംഗങ്ങളുള്ളൊരു നാടകം, 7 ആക്ട് ആശ്ചര്യചൂടാമണി ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അഭിനയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ കൂടിയാട്ട ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇതിഹാസ സമാനമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ആ പ്രവൃത്തിയിൽ മാർഗിക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലത്തിന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വന്തമായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, കൂടിയാട്ട ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, കൂടിയാട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു കഥകളിക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കൂടിയാട്ടത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അപ്പുകുട്ടൻ സാറിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ശാഠ്യം, കൂടിയാട്ടത്തോടുള്ളൊരു ശാഠ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ മഹാത്ഭുതം. ഈ നമ്മളുടെ ആശ്ചര്യചൂടാമണിയുടെ ഈ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന ഈ അവതരണം, ഈ അവതരണത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാളെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല, ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഉണ്ട്, പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ കൊച്ചുകുട്ടൻ ചാക്യാരാണ് അവിടുത്തെ ആശാനായി പോവുകയും ആ സമയം മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും
ഈ നാടകത്തിന് അതിൻ്റെ ഓരോ അംഗത്തിനും ചിലയിടത്തൊക്കെ നമുക്കതിന് ആട്ടപ്രകാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ചിലയിടത്തൊക്കെ പോരാത്തിടത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഈ സംരംഭത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ ഈ സംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംരംഭം നടപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മാർഗിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ സേവനമാണ്. അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആനുഷംഗികം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്നത് കൂടിയാട്ട ലോകത്തിന് മാർഗി മധുവിനെയും സജിയെയും സംഭാവന നൽകി എന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ കൂടിയാട്ട ലോകം സജിയും മധുവും ഇല്ലാത്ത ഇന്നത്തെ കൂടിയാട്ട ലോകത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശൂന്യത എത്രമാത്രമായിരിക്കും എന്നോർത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ചെയ്ത സംഭാവനയുടെ വലിപ്പം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും ഇവിടെ മൂഴിക്കുളത്ത് നിന്ന് പോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറിച്ചു നട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞ് കുടുംബകാര്യങ്ങളും നോക്കി പ്രാരബ്ധങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇത്ര വലിയ സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കൂടിയാട്ടത്തിന് ചെയ്ത ഈ മാർഗിയിൽ ചെയ്ത ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹം നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഈ രണ്ട് മഹാനടന്മാരുമാണ്. അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ കൂടിയാട്ട മഹോത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂത്തമ്പലം ഉണ്ടാകുകയോ ഇവിടെ വന്ന് കൂടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. കാരണം മൂഴിക്കുളത്തിന് പണ്ട് കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് മൂഴിക്കുളത്തിനുള്ള പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടൻ ചാക്യാരുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് അതിന് നമുക്ക് കടപ്പാട്. അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷങ്ങളെക്കാൾ വാചികത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വിജയിച്ചിരുന്നത്. ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചികങ്ങൾ. അതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹം ശോഭിച്ചത് അധ്യാപനത്തിലാണ്. അനേകം വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല കലാകാരന്മാരാക്കി എന്നതിലാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം വിജയിച്ചത്. ആ രീതിയിൽ കൊച്ചുകുട്ടൻ ചാക്യാരുടെ സേവനങ്ങൾ എക്കാലവും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൂഴിക്കുളത്ത് കൂടിയാട്ടത്തെ വീണ്ടും ഉണർത്തുകയും കൂടിയാട്ടത്തെ വളർത്തുകയും ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇത് ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കൂടിയാട്ട കേന്ദ്രമായി മാറുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. നേരത്തെ ഷുൽമാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ തപതീസംവരണം എന്ന പുതിയ ഒരു നാടകമാണ്. ഈ നാടകത്തിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്ന് ശരാശരിയായ സംസ്കൃത നാടക അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യതിയാനം കുറയ്ക്കുന്ന വ്യംഗ്യവ്യാഖ്യ ആദ്യമായി എഴുതപ്പെടുന്നത് ഈ നാടകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ രാജാവ് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചത് ഞാൻ വളരെ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഒരു നാട്യശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
അതായത് വരും തലമുറ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വ്യംഗ്യവ്യാഖ്യ തുടങ്ങുന്നത് ഈ തപതി സംവരണത്തിനാണ്. 2, നമ്മുടെ കുരു പാണ്ഡവ അറിയാമല്ലോ, മഹാഭാരത യുദ്ധം അറിയാമല്ലോ. ഈ കുരു ജനിക്കുന്നത് ഈ തപതിയുടെയും സംവരണൻ്റെയും മകനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മഹാഭാരത കഥയുടെ കേന്ദ്ര ബീജമായി നിൽക്കുന്ന കുരുവിൻ്റെ കഥ ഒരു നാടകമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങ് അറ്റത്ത് ഈ മഹോദയപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായി എന്നത് നമ്മൾ ഈ തപതി സംവരണം കഥ വായിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ തൃക്കാക്കരി അപ്പനെയൊക്കെ പറയുന്നു, വാമനൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. ഈ വാമന ക്ഷേത്രം എന്ന സങ്കല്പം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരികയും ആ വാമനക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ്. അത് ഈ വാമനക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇടപ്പള്ളിയെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ്, തൃക്കാക്കരയെ ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട്. ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു നാടകമാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കാറില്ലാത്ത ഒരു നാടകമാണ് നാളെ മുതൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. കൊച്ചുകുട്ടൻ ചാക്യാർ സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിനായി ബഹുമാന്യനായ നരേഷ് കീർത്തി ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സപ്രശ്രയമായ കൈകൂപ്പ്. Now, having exhausted my Malayalam vocabulary, I'll speak in English. Good evening, everyone. It's a pleasure to participate in the 15th Kutiyattam festival of our beloved Nepathya troupe. The actors, teachers, musicians and masters of stagecraft. The pleasure is doubled when you do it in the company of knowledgeable rasikas and scholars of this art form, such as all of you. I'm grateful to these two groups who have welcomed me, a relative newcomer, to the appreciation and study of Kutiyattam. The Ranga Goshti, the theatre group of Nepathya, and the Vidagdha Goshti, the group of scholars, of Kutiyattam scholars from Jerusalem and elsewhere. The little that I know about the theory and practice of Kutiyattam is because of the affection, generosity, and hospitality of these artists and scholars. It's a great honor to deliver the memorial lecture in honor of the great Natya Acharya Kochu Chakyar at the inauguration of this festival. Madhu asked me to speak about this text called the Națänkuśam. I read parts of this text with the NEEM research group in Jerusalem, and then simultaneously began reading and interpreting this text again using the manuscript material with my friend Professor Eliza Ganser, who's an expert of the Natya Shastra as well as the practice of theatre and dance, who's here today. We have spent many enjoyable and challenging hours over the Națänkuśam, and it's very likely that some of the ideas that I say today are also Eliza's ideas. The Națänkuśam is a unique text. It doesn't carry the name of the author. Perhaps he was afraid of being beaten up by the star performers of his time. The Națänkuśam was in all likelihood written by a Payur Nambudiri, who must have watched a few hundred hours, if not thousands of hours, of Kutiyattam. It's a very special text. There are hardly any such texts of detailed dramaturgical criticism that have survived in India. And certainly there aren't
any texts that combine these witty jokes and one-liners directed towards their opponent, along with serious scholarly arguments, the way this text does. The Națänkuśam is written in the style of what in philosophical texts they would call a Vada Grantha. Now, what does this mean? The author places his arguments as objections and responses to the imagined statements and defenses offered by a performer of the theatrical form, the Chakyar actor. To use the language of these debate texts, there are two voices that we hear in the text arguing with each other. There is the Siddhantin or the Siddhanta Pakshin, the person who takes the main argument, who's the author of this text. We don't know who wrote it, so let's call him the author of the Națänkuśam Karan. And the side that is challenged, which is the side that is also refuted, the Purva Paksha, is the Chakyar, who's an actor as well as a dramaturg. The whole text is presented as a debate between the scholar-author and the actor. The scholar finds fault with several topics in the performance practice of the Chakyars and Nangyars. He mostly musters quotations from texts on theatre theory, mainly the Natya Shastra and the Dasharupaka, to highlight the so-called mistakes of the Chakyars' prayoga or theatrical practice. The actor, in turn, and his voice in the text is surprisingly similar to his opponent's voice. He offers a spirited defense of his tradition, not by citing texts, but by appealing to commonsensical arguments, but mostly by being quite cheeky. It's no surprise that the scholar-author seems to win every argument in this uneven intellectual game. The text ends with the scholar mansplaining to the actor all the things that the actors are doing wrong. He wants the actors to stick to the grammar of theatre as it's taught by the text, and he recommends them that they should stick to their limits. However, as we can all see, the tradition is stronger than the text. If you like, the stage wins over the page. A little bit about the textual history of the Națänkuśam. As I said, it's a difficult, challenging text. The credit for bringing it to light goes to a whole galaxy of scholars. First of all, the families of performers and scholars who preserve manuscripts. Then Professors Kunjuni Raja and V. Raghavan, who attempted to edit this text. And finally, the combination of Professors K.J. Paulose and N.P. Unni, who published a very courageous edition of a very difficult text in 1993. This first edition includes a summary translation in English, and they also identify many of the citations. 30 years later, in December 2023, Professor Radhavallabh Tripathi has published a new edition with a Hindi translation. He has included some helpful section titles which are not found in the original, but they are useful for us to grasp the arguments. He's also added very helpful labels for each passage, indicating whether it's the voice of the scholar or of the actor. I believe there's also a version with a Malayalam translation, though I must confess I've not seen this edition. Elisa Ganser and we too have been working towards an edition and English translation of the text. Now, between the Paulose Unni edition and Tripathi edition, 93 to 2023, it was 30 years. Let's hope it doesn't take another 30 years for the next edition of the Națänkuśam to come out. I can't speak about all the topics in this fascinating text, though I warmly encourage you to all go over it. I'll try and give you a flavor of what I think are the major objections of this theatrical gadfly that is the Națänkuśam Karan. In my view, almost all the objections raised by the author of the Națänkuśam against the Kutiyattam performers can be classified as what one could call boundary disputes or Simävivädam of one or the other kind. So let's look at some of these topics from the Națänkuśam within this framework of the boundary dispute. So the first one is the boundary between theatre and ritual. So in a big section where he talks about something called the Kriya Nritta, the author scholar objects to the performance of what looks like ritual by the character
that the character, having started the play, having said some of the dialogues, starts performing something that looks like a ritual. So in the performance of the Angulyankam, as well as some other dramas, we see a character appear. For instance, here you'd have Hanuman coming in on stage, speaking a bit of their dialogue, saying, "And now, Sampratihi." And then they launch into the performance of some kind of non-expressive dance ritual, which doesn't seem to be related to the plot line. The author says, "Pathanka madhye kriyamanam vastu virahitam vicheshtitam." So he comes and he seems to throw about his limbs, doing something that has no narrative content, vastu virahitam, and it's right in the middle of the play act. Now, there's a very similar performance that's part of the preliminary ritual that precedes the beginning of the play, what's called the Purvaranga. Now, this ritual is not considered acting. Performing ritual is considered a different kind of speech act and bodily act than performing theatre. And this instance of an actor in the role of Hanuman, or rather Hanuman himself, performing this ritual dance within the play is a matter of great dissatisfaction for the author. This blurring of the boundary between two registers of performance, the performance of theatre and the performance of ritual, is the subject of the first long section in the Națänkuśam. So I'm going to call this boundary problem in the Națänkuśam as the Elena boundary problem, because this cusp, the threshold between ritual and stage, is where Elena Mucirelli spends most of her time. She's written articles and is now finishing a book on the many subversive things that happen at this cusp of theatre and ritual. The next major complaint of the Națänkuśam is about this acting mode found in Kutiyattam called Pagarnatam. Let's call it partitive enactment. As you all know, the character in Kutiyattam is a bit like a Matryoshka Russian doll, and the one character encases several personae within them. What does this mean? Take, for example, Hanuman in the drama we spoke of before. He begins by enacting, the actor in the costume of Hanuman begins by acting as himself, as Hanuman. He then remembers that he's come to Lanka to see Sita. The actor then marks a shift in persona. They tuck in the Poinagam tassel into their skirt and enter into the spirit of the character of Sita. The actor, while still in the costume of Hanuman, will change their body language, will gesticulate in a manner suitable to a princess, one who's been kidnapped and one who's pining away for her husband Rama. The actor, while still in the costume of Hanuman, will transport us deep into the mental and affective world of Hanuman. Next, by flight of association, the Hanuman persona's attention may turn to Rama, and they will remember how Rama too is suffering. The Hanuman persona then enters into the mind world of the Rama character. They mark him with a hand gesture and then enact for us all the anxiety and longing of Rama. This is perhaps one of the most intricate and sophisticated elements of Kutiyattam, the single actor being the locus of several roles or personae, which appear and vanish in a well-marked, systematic way. This, of course, drives our friend, the author of the Națänkuśam, crazy. The author even invents his own terminology to refer to this innovation, which he may consider an aberration. The primary character that appears on stage, which is the persona that the actor is dressed for, and whose entry is announced on stage with the stage directions of the play script, is called the enacted persona, the anukarya. The other character or characters that are presented as a consequence of this anukarya persona's reflection or memory are called the paramrisha, or the remembered personae. The author of the Națänkuśam spends many angry pages complaining about this one body, two persona problem. He quotes chapter and verse from the Națänkuśam, fulminating against this Pagarnatam. The philosophical arguments posed in this section of the Națänkuśam are the subject of an excellent paper by my friend Dmitry Shevchenko. He's here today. So I'm going to call this argument the Dima boundary problem. Those of us who have friends in the performing arts know that actors can sometimes be real characters. But the question the Națänkuśam is asking
is, can a character also be an actor? The Națänkuśam calls this depiction of nested characters as fragmented acting. He calls it Vikala Natanam. And he says that the main persona, the one on stage, Hanuman in this case, would experience an identity crisis or an aporia with regard to their self. Asmad Artha Vaidhurya, the breakdown of a sense of self. You will see several instances of partitive acting over these days. You may already have seen some. The question I have for you is it too much of a cognitive burden for a viewer to keep track of the shift between the character suggested by the costume and the character depicted through the acting? I know what my answer is, but I leave it for you to decide whose side you take in the Dima boundary problem. The next boundary problem we see in the Națänkuśam is a question connected to expressive dance, nritya, or abstract dance, or nritta. So hung up on this partitive acting, Pagarnatam, the Națänkuśam author asks, so this thing that you do, where you have nested acting of characters, is this nritya, is this expressive dance, or is this nritta, abstract dance? Some scholars translate it as pure dance or non-expressive dance. The author argues, the actor argues, that the plot may demand that the character of Hanuman should convey some of the states of Rama to the audience, some of the goings-on of Rama's mind to the audience. The Națänkuśam says, no problem, he can do it. He may do it using gestures or words, but not by depicting the emotional states of Rama. The dissonance between the costume of Hanuman and the emotions of Rama is a sore point. Elsewhere in the text, when Hanuman does the Kriya ritual performance, after having declaimed some of his lines from the play, the author asks, so is this part of his character expressive acting, abhinaya, or is he performing abstract dance, nritta? This border dispute, which lies at the boundary of nritya and nritta, of expressive dance and abstract dance, I'm going to call the Eliza boundary problem, because this is the area that she's an expert of, and I leave it to work out for yourself which side you take. Finally, there's a problem that we're going to call the actor or X boundary problem, because there are two that the actor should or should not be. The first version is actor or playwright. The author, who's a textual scholar, takes a stance wherein he has a very low opinion of the theatre troupe, who are more than actors. They're interpreters, they are actors, of course, directors and dramaturgs of the play. However, the author of the Națänkuśam, he objects to the actor introducing the backstory, the Purva Katha of a character. This author is rigid and he believes in the sanctity of the received play script. And the second version of this boundary problem, which I think adumbrates the whole text, is that the author feels the Chakyar actor cannot change the theory of theatre. He says the actors introduce elements that can't be found in the Natya Shastra or the Dasharupaka, and they are making changes to the very Shastra, to the very grammar of theatre. So the question he asks, and this is a mild paraphrase of his words, is, do you think you can add to the grammar of theatre the way Katyayana added Vartikas to the grammar of Panini? You have no such authority. You are Shailushas, you are actors. And since this boundary problem impinges upon grammar, I call it the Mayan boundary problem, who's our expert in Vyakarana. I don't have much to say by way of concluding remarks, except that this is a strong, robust theatre form that has its own organic logic. It doesn't submit to the theoretical texts while being part of them. It needs no ankusha from outside. The community of performers, scholars are their own biggest ankusha. And as a final parting shot, one could say that the author of the Națänkuśam is actually guilty of every crime that he accuses the actors of. By playing ventriloquist with his own voice and that of his opponent, what he is doing is pagarnatam. By commenting on theatre, which is something he himself doesn't perform, he's encroaching on the specialist domain of the others. So even if we agree with the complaints of the Națänkuśam, the stage wins. I'm going to finish like David did
with a verse that is known from the floating Subhashita tradition. This verse describes an iconographic form which is half Shiva and half Vishnu. You may be familiar with forms that are half Shiva and half Parvati. They're called Ardhanarishwara, Ardhanari Shiva. This is called the Harihara or the Shankara Narayana form, where half of the body is Shiva and half of the body is Vishnu. Sphatika Marakata Shri Harino Pritiyogat Tad Avatu Vapurekam Kamakam Sadvishorvaha Bhavati Girisutaya Sardha Mambohodi Putriya Sadrisha Mahasi Kanthe Yatra Simävivädam. So Shiva and Vishnu, they're very fond of each other, so fond that they couldn't stay apart and they kind of fused into each other. Now it's fairly easy to tell apart their bodies because Vishnu is all dark and Shiva is all fair. So when their respective wives, that is Girisuta, Parvati, and Lakshmi, that is Ambodhiputri, the daughter of the ocean, they came to take back their respective husbands, they thought it's going to be fairly simple. The white sections are Shiva and the blue sections are Vishnu. But when they came to the throat, there's a bit of blue in Shiva's throat. And then they had a disagreement about who gets this part. And so there was Simävivädam, Sadrisha Mahasi Kanthe, at the throat where there's some similarity of color, Sadrisha Mahas. Yatra Simävivädam, there was this border dispute between Parvati and Lakshmi. And I hope that if we ever need to have border disputes, they're of this kind. Thank you. ചടങ്ങിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. സദസ്സിലും വേദിയിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി എന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. What is happening here is something again like a Pagarnatam. After Naresh's very erudite talk and also the presentations that have happened here, and anyway after Margi Madhu having handed the Ankusha of stopping the Națänkuśam of stopping this at about 7 o'clock, we have crossed the time. So I'm not going to say much except Ashamsa is what is given to me. Two kinds of Ashamsas felicitations I'd like to present here. One, to Margi Madhu and his entire troupe, including Indu and all the wonderful actors and drummers and everybody together. They deserve each and every felicitation that will happen at this significant point of time, and I very happily bestow them that. And like Dr. Paulose was saying, there is a kind of context to this moment today. Madhu's growth has been phenomenal right from when he did his initial steps at Margi under Amanur Madhu Chakyar, who was the first guru incidentally of Margi, and also Kochu and Chakyar. And I have seen how Madhu, Sajeev Narayanan and Sati, Margi Sati, Kalamandalam Sati, who became later Margi Sati, were trained under him with such care and precision that Madhu could have been like this. I mean, there's no wonder that what he has become like this because of his father Guru's training. And also, like it was said about the rigor with which Appakuttan Nair and the other members of Margi trained and then cared for this whole thing to come up. And starting with what he was talking about, the 110 days of the whole of Ashirya Chudamani, and each of them after presentation the next day talking about it, critically analyzing. And Madhu was much younger in fact, so there was a lot of training and even advice that he needed on honing his skills, and that's what the whole thing has cumulatively become Nepathya, which he built up with such dedication, and he deserves, and also his wife Indu, he deserves full felicitation and blessing from all of us. And I think this is a moment to do that, which has now culminated, since nobody mentioned, into this significant award that he got recently, the Sangeet Natak Academy Award,
which is a proud moment for all of us. My second felicitation goes to Professor Shulman and his team of students and colleagues who came, and right from 2009, what happened in Nepathya, the one that Madhu built, was nothing short of magical. I mean, right from the first Ashoka Manikandan that he had seen, year after year, with such love, dedication and rigor, they came each year with the whole contingent of their troop, and then they came, saw, they learned, they trained, everything, and then that's how this was built up, I would say, like to say, brick by brick, and from year to year, how the progress was made. So I also felicitate Professor Shulman and all his colleagues and friends and students who came here. With these words, I stop my. Thank you so much. ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി പറയുന്നതിനായിട്ട് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം മണികണ്ഠനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹാ വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. 15ാമത് കൂടിയാട്ട ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. എൻ്റെ ഈ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നേപഥ്യയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ 2003 വർഷത്തെ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച ഗുരുതുല്യനായ ശ്രീ മാർഗി മധുവേട്ടന് നേപഥ്യയിലെ കുടുംബ അംഗങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു സ്നേഹ സമ്മാനം നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ രംഗത്ത് നേപഥ്യയിലെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ അരങ്ങത്തേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മധുവേട്ടനെ പൊന്നാട അണിഞ്ഞ് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം സതീശാശാനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നേപഥ്യയിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള സതീശാശാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മധുവേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുക. കൂടാതെ ചെറിയൊരു സ്നേഹ സമ്മാനം കൂടി നേപഥ്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിനി ഭദ്ര ഹരീഷ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അധികം സമയം എടുത്ത് മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. നേപഥ്യയുടെ ഈ കൂടിയാട്ട ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഷൂൾമാൻ, പൗലോസ് മാഷ്, സുധാജി, നരേഷ്, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. നമസ്കാരം. ചടങ്ങ് സമാപ്തമായി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഉത്തരരാമായണത്തിലെ സീതയുടെ നിർവഹണം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഭഗവതിയുടെ ഉത്തരരാമായണം നാടകത്തിൽ 7ാം അംഗത്തിലെ സീതയുടെ നിർവഹണമായിട്ടാണ്
ഈ ഭാഗം ചെയ്യുന്നത്